vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera 1000 sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
Welcome, benvenuti, willkommen, bienvenue, bienvenidos. Dichiaro ufficialmente aperto il Rotary Institute Roma 2023. Now presenting the flags of the Rotary world. Malta, San Marino, representing French Guiana, French Polynesia, French West Indies, Mayotte, New Caledonia, Réunion, Saint Martin, Saint-Pierre and Miquelon, France, Belgium, Luxembourg, Andorra, Monaco, Spain, Portugal, Madeira, Azores, Holland, Germany, Liechtenstein, Switzerland.
che emozione, piacere di essere qui con voi ad aprire questo evento, questo momento molto particolare. Prima di tutto ho l'obbligo di salutare e ringraziare le autorità civili presenti, in particolare Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, che ci onora della sua presenza, in rappresentanza del sindaco, il vice sindaco di Roma Capitale, Silvia Scozzese. Grazie, vice sindaco. Abbiamo anche il presidente del municipio, del nono municipio, in cui siamo, Titti Di Salvo. Detto questo, un saluto alle autorità rotariane presenti, per primo e grazie per essere con noi, Gordon McKinley e Heather, il nostro presidente internazionale 23-24. Holger Knack e Suzanne, past president e rappresentante della Fondazione Rotary. Poi chi si è speso in tutti i sensi per questa manifestazione, il nostro Alberto Cecchini, Institute Convener and Board Director 2022-24. Il co-convener Hans Hermann Kasten, Board Director 23-24. Abbiamo diversi past board director, mi scuso per il cerimoniale per non nominarli uno ad uno, ringrazio tutti e vi pregherei con un applauso di ringraziare della loro presenza. E anche board director elect. Un particolare ringraziamento anche a Maria Carla Ciccioriccio, governatore del distretto 2080, che è il distretto che ci ospita, ma soprattutto, questo lo aggiungo io, a tutti i governatori presenti, e sono molti. Grazie per essere qua. A questo punto io vorrei, per un indirizzo di saluto, iniziare con Maria Carla Ciccioriccio, governatore del distretto 2080. Buon pomeriggio a tutti. Porgo il mio più cordiale saluto a tutte le autorità intervenute, ai soci rotariani, rotaractiani e interactiani presenti in sala. L'Institute è un'importante occasione per vivere la dimensione internazionale della nostra associazione, con la consapevolezza che i valori rotariani non hanno barriere e non hanno confini. Nel corso dei lavori di oggi e dei prossimi giorni avremo modo di riflettere sul concetto di cambiamento, un tema che considero cruciale e al quale ho dedicato una parte importante della mia relazione programmatica. Storicamente il cambiamento è il fattore che ha permesso alla civiltà di adattarsi alle sfide e alle trasformazioni del mondo, un motore di progresso che ha portato a scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche e sviluppo sociale, aprendo l'umanità a nuove prospettive e a nuove opportunità. Nella sua dimensione individuale, il cambiamento ci consente di imparare, evolvere e scoprire il nostro potenziale, insegnandoci resilienza e flessibilità, qualità fondamentali per affrontare positivamente le tante sfide della vita. Viviamo in un contesto in rapida evoluzione e l'adattamento è un fattore chiave anche per le organizzazioni come la nostra. Chi mi conosce sa che la mia visione di Rotary è quella di una ruota che gira in armonia tra cambiamento e continuità. La via per realizzarla è onorare il nostro passato,
per lo sguardo rivolto al futuro. Dobbiamo aprirci all'idea di un Rotary dinamico e flessibile nell'organizzazione, nel servizio, nella crescita personale dei suoi membri, nella costruzione di nuovi modelli di leadership capace di produrre impatti positivi nel mondo. Grazie a tutti e a tutte voi per essere qui a portare la vostra passione, le vostre idee, il vostro talento nella creazione di questa visione. Buon Rotary e buon Institute. Grazie. Adesso vorrei Holger Knack, Rotary International Past President and Representative della Rotary Foundation, per un indirizzo di saluto. Good afternoon, everybody. On behalf of the trustees of the Rotary Foundation, I would like to welcome all of you here to Rome, and thanks to the organizer, to Alberto Ticini and all those who are working so hard making this possible. This is your opportunity to meet new friends, to meet old friends, and to learn about Rotary, the Rotary Foundation, and the change in our organization we just heard about. And most important is to have fun and enjoy the great Italian food. Thank you so much and have fun. Thank you. Se mi fate scendere un pochino il gobbo, riprendo il programma e tanto ringrazio anche tutti i rotariani presenti, perché oggettivamente la vostra presenza è fondamentale quest'oggi, non soltanto di tutte le autorità che abbiamo qua. Vorrei con noi a questo punto, per un indirizzo di saluto, scusate perché è sempre la diretta che fa questo, il co-convener Hans Hermann Kasten. Thank you. Okay. Dear friends, dear Rotarian family, dear guests, it's a great honor for me to support Alberto Cerchini as co-convener in the organization of this important event. But it's also a great pleasure for me to support the central theme of this event. Change means evolution. For me personally, and perhaps for all of us, two aspects of this theme are very important. On the one hand, we live with constant change in our environment. We, as Rotarian family, need to change also if we want to stay relevant in this changing world for our members, for potential members, for our supporters, and for the public. Second, it's about getting better through change. I had to learn one sentence in my life: for something to get better, something must change first. Again, for something to get better, something has to change first. And Rotary has incorporated this insight into our wonderful vision statement. In this spirit, we want to work at this event to create lasting change throughout the world, in our communities and in ourselves. And the last is the most important. I wish everybody a great event, and I'm sure that we all shall find many starting points for positive change. Thank you. Thank you. Thank you. Anzi, lo tengo. A questo punto chiamo le autorità civili presenti, per prima Titti Di Salvo, presidente del municipio Nono.
Grazie. Buongiorno, ci ho messo un attimo a salire, ma così vi saluto con ancora maggiore convinzione. Buongiorno e grazie. Sono particolarmente contenta di darvi il benvenuto in questo territorio, quello del municipio che rappresento e che amministro, che è un territorio di grandissima bellezza. Sono contenta di potervelo dare perché la vostra è un'associazione di cui conosco le caratteristiche, so del vostro impegno straordinario e centenario per la pace e la promozione dei talenti. Io l'ho sperimentato in un rapporto diretto anche con un liceo del nostro municipio, e non l'avessi sperimentato saputo, Alberto Cecchini me ne ha parlato a suo tempo, molto per tempo, per prepararmi a questo, diciamo, appuntamento. Quindi sicuramente è un piacere che motivo non soltanto formale, sono veramente contenta di darvi il benvenuto. E poi aggiungo, voi siete qui nella Nuvola, è un auditorium di straordinaria bellezza, l'avete visto da fuori, no? Questo contorno leggero, fatto da un grandissimo artista, un architetto di fama internazionale, Massimiliano Fuxas, così come l'albergo Hilton qui vicino. Voi qui siete non solo in questa straordinaria città meravigliosa che è la nostra capitale, siete vicino al polo museale più importante d'Italia e non solo. Avete la possibilità di apprezzare insieme l'architettura razionalista di straordinaria bellezza e la Roma contemporanea che è qui. E a pochi passi da qui c'è una bellissima mostra sul futurismo, dal futurismo all'arte virtuale, in un posto che si chiama Vaccheria, un'ex vaccheria riportata nello spazio pubblico esattamente nella condivisione di quei valori che il Rotary propugna, quello della sottolineatura, valorizzazione del talento e della pace e della solidarietà. Allora, insieme al cibo italiano di cui sentivo prima, io vi invito a visitare tutto questo negli spazi dei vostri lavori. Grazie ancora e benvenuti e buon lavoro. Grazie. Chiamo per un indirizzo di saluto Silvia Scozzese, vice sindaco di Roma Capitale, che rappresenta ovviamente il sindaco. Buonasera, benvenuti. Io vi porto il saluto di Roma Capitale, dell'amministrazione del sindaco Gualtieri. È un onore per me essere qui ad accogliervi, perché quello che fate veramente è in totale consonanza con quelli che sono gli obiettivi della nostra amministrazione: la cooperazione, la disponibilità, l'aiuto, la pace e la cooperazione internazionale. Voi sapete, Roma è la capitale d'Italia, ne siamo orgogliosi, siamo però anche orgogliosi che sia un valore universale per tutti, per la sua storia, per quello che è, come diceva la Presidente Di Salvo, a Roma c'è tutto, c'è l'archeologia, il barocco, l'arte contemporanea, il futurismo, c'è veramente tutto. È un mondo, è una città a mondo secondo me, e in questo però ha anche una vocazione internazionale bellissima, perché a parte accogliere iniziative come queste, noi vi ringraziamo e siamo onorati che avete scelto Roma come sede, ma anche la FAO e tante ovviamente percorsi internazionali, le ambasciate. Il nostro confronto con le realtà internazionali è continuo ed è per noi un arricchimento continuo, e quindi il lavoro che voi fate, che fanno tutte la vostra organizzazione, ma soprattutto i singoli, perché penso che il nostro ruolo anche come istituzioni è favorire l'impegno dei singoli, dei giovani. Ognuno dà quello che può, ognuno fa quello che sa fare, lo fa al meglio delle proprie possibilità. Questo è il nostro impegno. È per questo che abbiamo riattivato e cerchiamo di riattivare tutte le strutture istituzionali, fisiche, ma di supporto, come l'esempio appunto
appunto che portava prima il Presidente. Questo è il nostro impegno, quindi ripeto, siamo orgogliosi e io vi auguro ovviamente di continuare e di migliorare il vostro impegno e il vostro percorso, perché questa presenza in tutte le situazioni che hanno bisogno di aiuto, di supporto, ma anche di trasferire la conoscenza, per noi è molto importante. Abbiamo tante iniziative di cooperazione che trasferiscono la nostra conoscenza, la nostra esperienza, anche dal campo archeologico a quello tecnico a quello amministrativo e istituzionale, per supportare i paesi e le realtà che evidentemente ancora questi percorsi li devono completare, li devono migliorare. Quindi grazie, vi ringrazio e quindi vi auguro buon lavoro. Grazie. Ed ora Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. Grazie, buonasera a tutti. Presidente Gordon McKinley, co-convener Hans Hermann Kastner e ovviamente l'ingegner Cecchini, con il quale ci conosciamo e abbiamo avuto tante occasioni in passato. Grazie dell'opportunità. Come Regione Lazio volevamo far sentire la nostra vicinanza, volevamo far sentire quanto per noi questo evento e aver scelto Roma per questo evento così importante. E poi a livello personale, anche per la mia storia, quindi non mi posso sottrarre, anche un grazie per l'obiettivo che si è dato l'Institute. Change means evolution. Abbracciare il cambiamento. Io credo che mai come in questo tempo ci sia bisogno di abbracciare il cambiamento senza paure. E questo vale per tutte le organizzazioni o le istituzioni civili. C'è troppa paura intorno a noi. E organizzazioni come quella rotariana, We Connect, la connessione a livello comunitario, la connessione a livello internazionale, come ha detto il Presidente, è un'occasione unica per incontrarsi. È un'occasione importante. È un'occasione importante perché il multilateralismo sta mostrando grande difficoltà. E allora è alla società civile, alle nostre organizzazioni come il Rotary, che è al volontariato, questa capacità sussidiaria per raggiungere quegli obiettivi così importanti come quelli di sviluppo sostenibile che so il Rotary avere al centro. Avete abbracciato in passato battaglie difficili, battaglie che sembravano invincibili come quella contro la polio e la malaria e su cui nella mia precedente vita tante volte ci siamo incontrati sul terreno, ma ancora oggi grazie per aver messo al centro un'altra delle sfide importanti, la salute mentale dei nostri giovani. E guardate, questo io come Presidente della Regione sento profonda la responsabilità. Perché lo sconcerto e il disorientamento che regna nelle nuove generazioni è anche perché probabilmente noi leader, noi che abbiamo responsabilità, non abbiamo saputo trasmettere quella certezza di poter abbracciare il cambiamento così come era necessario. E da qui questa incertezza per il futuro, ora che abbiamo davanti a noi quelle sfide che qualcuno ha chiamato definitive, e io condivido, come il cambiamento climatico. Cosa ne sarà di me? Quindi accompagnare queste generazioni e non solo nei luoghi dove c'è bisogno di sostenere lo sviluppo, ma anche e soprattutto nel mondo occidentale. Quindi questa centralità che voi avete dato a questi temi è un qualcosa che non poteva non vedere il mio completo incoraggiamento. Vi ringrazio. Vi auguro buon lavoro e mi auguro insomma di rincontrarci presto come ogni tanto avviene con i rotariani di questa regione. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Beh, il benvenuto l'avete avuto, la nostra sfida lo avete appreso, si intitola Change Means Evolution. Saranno 3 giorni intensi, diversi dal solito, spero coinvolgenti. Oggi apriremo i nostri lavori proprio parlando del cambiamento e della necessità di evolverci, come associazione, ma soprattutto, io penso, come persone. Lo sentirete dalla voce dei massimi vertici della nostra associazione, del Rotary, ma non solo.
È un'occasione unica. Ma noi dobbiamo essere per primi il cambiamento, ciascuno di noi. Così tante persone si aspettano un cambiamento negli altri, aspettano un cambiamento nel mondo, ma non siamo mai disposti a cambiare prima noi stessi. Se vogliamo vedere il cambiamento negli altri, dobbiamo cambiare noi per primi. Se vogliamo che gli altri siano migliori, che i nostri cari cambino, che i nostri figli diventino in un certo modo, dobbiamo essere e vivere quell'esempio. Non solo dire loro come comportarsi. Dobbiamo indossare maschere per integrarci con gli altri. Dobbiamo essere noi quelle persone libere dalla paura e libere anche dai giudizi, ma anche vivere come desideriamo vivere. Dobbiamo soprattutto donare il nostro tempo, il nostro amore, il nostro spirito e la nostra presenza, se desideriamo, insomma, che gli altri lo facciano per noi. Non aspettiamoci che gli altri siano grati, mostriamo la nostra gratitudine noi per primi. Dobbiamo dare l'esempio amando, a mio parere, la vita che viviamo e facendo della felicità e dell'amore una priorità. Ma soprattutto, se ci aspettiamo che gli altri ascoltino e siano comprensivi, dobbiamo imparare ad ascoltarli davvero e a cercare di capirli. Beh, lo so, vi sarò sembrato retorico, forse scontato, ma ho una convinzione. Se io vivrò come la persona che mi aspetto dagli altri che sia, allora sì, forse diventerò quel cambiamento che desidero vedere. Grazie. Change means evolution at one institute. Are you guys awake? Are you ready yet for this institute? That gets people awake. Let me welcome you to the eternal city, Rome, right? And that's not the only thing that is eternal. I can see some very familiar faces here. We have some eternal Rotarians, right? The beauty of an institute is that we get to see old friends, but also a lot of new faces. And the beauty of hosting an institute is that you get the world coming to you. And we are very, very grateful to have you from abroad. Our claim today is change means evolution. And all of us, fellow Rotarians, have seen quite a number of changes during our roles, during our years. I wonder how many of you had sudden changes last minute, just this past year. Can you show me some hands, please? Just this past year. How many of you getting here had travel, things that changed? A couple of you down there? Fantastic. But that's what it means to evolve. I've noticed in my life that every single time that I had to face change, I found new superpowers. And that is what evolution is about. There's a fantastic sentence that I love, which is, the bird sits on the branch not because it trusts the strength of the branch, but rather because it trusts the strength of its own wings. And that is what being receptive to change is about. Now, we know change is very scary, and adapting is part of it. But Rotary is changing, and it's changing because it's an expression of our society. So today we're going to start talking about the future of our society. And then tomorrow we're going to talk about how Rotary reacts to it. I am extremely grateful to Rotary's capability to adapt, because it's been only due to the new changes that I decided to come back to the Rotarian family. It's thanks to the formula of the Passport Club that I fell in love again with Rotary and its capability to adapt. Today, however, I have the immense pleasure of joining together what is old and what is new, precisely like this location, which is the state-of-the-art structure, new, inside a city that is known for its historical value. Today, I get the immense luxury and pleasure
to introduce somebody that has been around for some time, but has been able to evolve again and again. And not only that, to push these changes that are scary. He is the one Rotarian I will always say yes to. Because Alberto Cecchini doesn't plan or do things depending on what Rotary is. He does so depending on what Rotary could be. And he lifts up those around him that work with him. So as a friend, as a fellow Rotarian, it's my immense pleasure to go and get this fantastic Rotarian that is sitting amongst you. And please welcome him on the stage. A big, big applause to Alberto. So I don't know if you know, but Alberto, when one of my family members chartered a new Rotaract, Alberto was in fact DRR. And it's incredible how from Rotaract through governor to Rotary, he is here today as board director. Please take it away, Alberto. Grazie, grazie Caroline, grazie per questa bellissima introduzione e grazie a tutti voi che siete qui, è una grande emozione. Prima di iniziare vorrei chiedere un applauso per gli artisti che hanno aperto il nostro Institute. L'Orchestra Musica insieme al Librino, che è un bellissimo progetto rotariano di cui parleremo domani, insieme ai danzatori invece professionisti di Leonardo Fumarola e il collettivo Curoco. Però permettetemi, prima di iniziare il mio intervento, un momento, un ricordo. Questo viaggio era iniziato più di un anno fa, quasi 2 anni fa, insieme ad un amico con cui ho condiviso tutta la mia esperienza rotariana partendo dal Rotaract. E quindi vorrei insieme a voi ricordare Pier Giorgio Poddiche, che purtroppo dopo pochi mesi che avevamo iniziato a lavorare, purtroppo Pier Giorgio ci ha lasciato ed ha lasciato un grande vuoto. Scusate. Però siamo qui anche per ricordare il suo impegno. Insieme siamo stati in India con altri amici per vaccinare i bambini per la polio. E la polio è sempre stata una delle nostre grandi passioni, sin dai tempi del Rotaract, in cui ci davamo da fare per organizzare qualcosa che potesse supportare questo grande progetto. E allora, quale migliore tributo di condividere insieme quello che pochi giorni fa, domenica scorsa, è successo al Colosseo, un grande evento che grazie a Time for Change ci ha dato la possibilità non solo di raccogliere oltre $500.000 grazie ai nostri donatori, ma soprattutto di sostenere la campagna di comunicazione per la polio con un evento che sicuramente ricorderemo per molto. L'arte, la musica, la bellezza della danza, insieme per un'iniziativa benefica a sostegno della lotta contro la poliomielite. È Time for Change, evento che domenica ha illuminato il parco archeologico del Colosseo e non solo, per dare un chiaro segnale, tutti insieme, con i propri talenti, si può fare qualcosa di grande e lasciare il segno. Tra gli artisti che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questa serata, Annie Lennox, Mahmood, Nicola Piovani, impreziositi dalle coreografie di Luca Tomassini e dall'arte di Iago, che per l'occasione ha fatto arrivare al Colosseo il Bambino di marmo, la sua celebre scultura. Una serata importante che ha dato dei risultati concreti per la campagna End Polio promossa dal Rotary International. 500.000 euro raccolti, una cifra importantissima che dimostra ancora una volta l'attenzione verso questi temi e soprattutto la volontà di esserci e contribuire.
Tante le personalità di spicco del mondo dell'arte, della danza e del cinema presenti a Time for Change, ideato e prodotto da Danilo Cirilli e promosso grazie al contributo di Alberto Cecchini. Tutte insieme pronte a vincere una sfida importantissima, avere un mondo più inclusivo. Il tempo per il cambiamento è arrivato e parte anche dall'arte. Valentina Clemente, Sky TG24. Questo è quello che ci piace fare, questo è quello che sappiamo fare. Queste che avete visto sono le immagini dell'evento Time for Change di domenica scorsa per sostenere la campagna End Polio. Pensare fuori dagli schemi è quello che mi ha sempre guidato nella mia azione rotariana. Facendo così però si corre il rischio di non essere compresi o di essere compresi da pochi. L'Institute tradizionalmente era un seminario di informazione per la leadership della nostra organizzazione, intesa come i past governor, i governatori eletti o quelli in carica. Gli ultimi anni che abbiamo vissuto ci hanno imposto di ripensare il nostro ambito di riferimento ed anche il Rotary si sta interrogando su come affrontare le sfide del mondo contemporaneo e quelle del futuro per rimanere rilevante. Per continuare ad essere rilevanti bisogna guardare il mondo con delle lenti nuove. Ritengo che occasioni come queste, come quella dell'Institute, soprattutto in considerazione del fatto che per circa 10 anni non ci saranno convention in Europa, rappresentino una straordinaria opportunità, e lo ricordava anche Maria Carla prima, per tutti i soci proprio per respirare l'internazionalità del Rotary. La leadership del Rotary è rappresentata da tutti i soci in quanto ognuno è espressione della propria leadership professionale e comunitaria. Abbiamo scelto per questo Institute di partire dall'ascolto. Con l'aiuto di coach volutamente esterni al Rotary per non essere condizionati da quelle che sono le nostre così dinamiche interne, abbiamo lavorato su dei focus group, sulla creazione di gruppi di lavoro e di studio che hanno generato la creazione di un questionario sul piano di azione del Rotary e sull'organizzazione in generale. I risultati hanno messo in evidenza un grande bisogno, una grande voglia di formazione. E allora è da qui che vogliamo partire. Questo Institute non vuole essere un seminario informativo, ma un momento di formazione. E i lavori di domani pomeriggio rappresenteranno da questo punto di vista il cuore dell'Institute, con i gruppi di discussione facilitati dai coach, da cui ci aspettiamo l'elaborazione di proposte per la costruzione di una vision condivisa. Qualcosa che possa rappresentare un punto di partenza per il successivo lavoro nei club. Il cambiamento per sua natura genera resistenza. Rispetto al passato, oggi i nostri club hanno molta capacità progettuale e realizzano delle bellissime iniziative, ma spesso sono dovute al lavoro, all'impegno di un numero limitato di soci. Allora la mia riflessione è che probabilmente dobbiamo lavorare di più sul senso di appartenenza. Allora propongo a voi di ripartire da qui, ripartire da voi che avete avuto la curiosità, l'interesse di essere oggi e in questi giorni qui con noi e che mi auguro alla fine di queste 3 giornate possiate tornare a casa nei vostri club e portare qualcosa di utile per rafforzare nei vostri soci questo senso di appartenenza che non può essere disgiunto dalla conoscenza dell'organizzazione, dalla conoscenza della dimensione internazionale, ma anche dal rispetto delle regole, dal rispetto delle diversità e da una reale volontà di essere inclusivi, anche tenendo conto di quella che sempre di più sarà l'adattabilità a livello regionale e le tante differenze che devono coesistere al nostro interno. Convinti tuttavia dell'importanza di lavorare sulla motivazione per generare un cambiamento, per rafforzare la nostra idea, abbiamo scelto un luogo che rappresentasse più delle parole il senso di quello che vogliamo proporre. È stata una sfida molto impegnativa, ma
La nuvola, già il nome è di per sé evocativo. L'architettura parla all'anima delle persone, genera delle emozioni diverse che possono derivare dalla percezione che abbiamo noi quando entriamo in uno spazio, quando i nostri corpi si muovono all'interno degli spazi. Possono essere sensazioni di accoglienza, di maestosità, di calore familiare, di sorpresa, ma anche di disagio, soprattutto quando ci troviamo di fronte a spazi che non sono riconducibili a degli schemi conosciuti o convenzionali. Il contenitore in questo caso ha avuto lo scopo di farci entrare nello spirito di quello che è un viaggio che vogliamo proporvi. E l'apertura prima della ritualità della cerimonia della bandiere ci ha portato nel tema del cambiamento attraverso l'arte e la musica, perché i contenuti non si trasferiscono solo con le parole, ma ho sempre creduto che arrivino molto più diretti se li trasferiamo con delle emozioni. Abbiamo aperto il nostro Institute con un'esibizione in cui un'orchestra di giovani, sostenuta da un progetto rotariano che conosceremo meglio domani, si è integrata con dei performer e danzatori professionisti. Le esibizioni che abbiamo visto ci hanno portato nell'atmosfera del cambiamento, la sfera che rappresentava il mondo, le urgenze del nostro pianeta che chiede aiuto, ma anche nella speranza delle nuove generazioni che possono essere un motore positivo di cambiamento. Un cambiamento che nasce da un umanesimo, che riparta da noi, dalle persone, che sappia usare la tecnologia ma come uno strumento, governandola. Un mondo dove l'intelligenza artificiale, di cui scopriremo qualcosa di più nel corso di questo incontro, sia al servizio dell'uomo. Non è il più forte che sopravvive, ma chi meglio si adatta al cambiamento. Ci siamo ispirati a questa frase di Darwin per sviluppare il concept di questo Institute. Change means evolution. L'invito al cambiamento è legato quindi alla presunzione di pensare che insieme, mettendo a sistema il contributo intellettuale di tutti voi che siete qui, si possa contribuire davvero a creare una visione per il futuro della nostra organizzazione. Allora l'invito è ad aprirci alla possibilità di cambiare, di mettere in discussione, di rafforzare i valori che sono per noi immutabili, ma di non fermarci di fronte a quel abbiamo sempre fatto così che troppo spesso sentiamo, perché solo spostando l'asticella sempre più in alto e pensare fuori dagli schemi, quel thinking outside of the box, possiamo provare a scoprire cosa ci sarà più avanti, what's next, e con questo creare speranza nel mondo. E allora è con grande piacere che ora vi presento il presidente del Rotary International per l'anno 2023-24, Gordon McNally. Gordon was educated at the Royal High School and later at the University of Dundee, where he earned his graduate degree in dental surgery. He owned and operated his own dental practice in Edinburgh until stepping back from full-time practice in 2016. Gordon was chair of the East of Scotland branch of the British Pedodontic Society, and he has held various academic positions. He has also served as a presbytery elder, chair of the Queensferry Parish Congregational Board, and commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland. A member of the Rotary Club of South Queensferry, Scotland, Gordon joined Rotary in 1984. Aged 26. He has served as president and vice president of Rotary International in Great Britain and Ireland. He has also served Rotary International as a director, a member or chair of several committees, including as an advisor to the 2022 Houston Convention Committee and chair of the Operation Review Committee. In his free time, Gordon enjoys rugby, good food, and wine, and stick dressing, a tradition in the part of Scotland where he resides. Rotarian are Polaris Fellow, Major Donor, is also with his wife Heather, that is also a Rotarian, are Polaris Fellow, Major Donors, and benefactors of the Rotary Foundation. They are also members of the Bequest Society.
A proud grandfather, Gordon wishes to dedicate his presidency to making the world a better place for his granddaughters, Ivy and Florence, along with the children everywhere to live and thrive. Gordon McAnally, Rotary International President for 22-24. Thanks, Gordon. Good afternoon, my dear Rotary friends, my dear Rotary family. It is so good to be with you here in the beautiful city of Rome. Heather and I have been made so welcome since we arrived here on Monday, and we both want to thank you for your hospitality. We both love Italy, having met here in Florence more years ago than I can care to remember. And we love returning to your beautiful country, having spent many happy holidays here over the years. If it is good to be in Rome, it is even better to be at this Rotary Institute. I have always loved participating in Rotary Institutes because they are an incredible opportunity to celebrate our successes. And they also help us expand our networks across borders and cultures. And they are one of the best places for us to share ideas for the years ahead. This year, we are focused on a mission to create hope in the world, which is another way of phrasing all the great ways that Rotary members describe ourselves. As people who believe in service above self, as people of action, as people who live our vision statement, which, as you heard so eloquently from Hans Hermann, says, "Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities, and in ourselves." And today, if I may, I would like to take a few minutes to talk about that kind of lasting change and how it applies to the world at large, how it applies to the communities we serve, and how it applies to our clubs and our members. Because by committing ourselves to lasting change, we do indeed create hope for others as well as for ourselves. As many of you are probably already well aware, I am placing a greater emphasis this year on the subject of mental health, which is all about creating that kind of lasting change in ourselves as well as in the communities we serve. I realize that this can be an especially challenging thing to speak about, and perhaps to have an impact. We need to find new ways of addressing exactly how we can best support each other and the communities we serve as people deal with personal challenges. There are many people who believe that mental health is all about illness and weakness, but nothing could be further from the truth. Yes, there are mental health conditions that are diagnosable diseases, and it's wonderful just how treatable many of these have become in recent years. But mental health is about much more than that. It's about people finding meaning. It's about people finding connection, purpose, and understanding. And sometimes it's just simply having someone to talk to about the everyday challenges in life. Many people find they build this kind of resilience through religious faith. Others find it in meetings just like this, where we work together in common purpose to help our fellow human beings face difficulties and thrive. Still others find those connections by working with medical professionals. And many people strengthen their mental health by building deep personal connections with family
with friends and with loved ones that allow for vulnerability, where we freely ask not simply, how are you, but how are you really? When we make these kinds of caring investments in each other, we strengthen our friendships, we strengthen our clubs, and we strengthen ourselves. Because respected research shows that performing acts of kindness is the most effective step we can take to protect our sense of well-being and make us more resilient to the challenges life throws our way. Just think about that. Research shows that doing what we in Rotary do day in, day out is good for us. One of our biggest challenges in mental health is to begin to break down the taboo and the stigma that seem to accompany it all along the way as people continue to suffer in silence. I speak from some experience. I know what it's like to see someone close to me suffer in silence through adversity and be eaten up by it. And I'm pretty sure that all of us, perhaps unknowingly, have experienced loved ones living in silence. As I have already hinted, I might venture to suggest that one of the main reasons people continue to suffer in silence is that mental health remains such a taboo subject, and that mental health services remain in such short supply. I know that Rotary can do something about that. I know that Rotary members throughout these zones can help break the taboo about discussing mental health. There are many exciting mental health projects happening worldwide. Rotary clubs already have numerous focused projects, and mental health care fits well within several of our areas of focus. There are some great global grant projects already underway that have tremendous promise. And perhaps the most encouraging sign to me is that this initiative is having an impact in the way this number keeps rising. In Korea, Rotary is taking up a critical leadership role in building a series of mental health centres to support the victims of child abuse in that country. These global grants are lending support to children whose struggles were not even acknowledged, helping these young people find hope and build resilience, all the while demonstrating the importance of expanded mental health facilities in that country. District 9910 in New Zealand has a particularly exciting project. Recognizing that anxiety and depression are affecting children worldwide at an alarming rate, especially in the wake of the COVID-19 pandemic, and that the problem is especially acute in Northland, a Rotarian called Kat Levine created an innovative program called Think and Be Me, built on the proven, highly effective techniques of cognitive behavioral therapy. The project uses fun, innovative activities to teach children that altering the way they think changes the way they feel. This emotional literacy training is being provided to 9,000 children in 60 schools over a 3-year period. The program was heavily tested before it was run out, and we are confident that these children are going to gain skills that will benefit them for life. The great thing about Think and Be Me is that it is both replicable and scalable. I know it could work throughout these zones. Overall, right now, there are 41 global grant projects with a mental health focus underway, and dozens more are being implemented at club level. Last week, in Lusaka, Zambia, I had a conversation with the country's vice president, who has, like me, lived family experience of mental health trauma, which resulted in her making a commitment that the Zambian government
will investigate how it can partner with Rotary to create hope for those suffering in that part of Africa, a continent where the taboo surrounding mental health is probably as great as it is anywhere in our world. And I had a similar conversation on only Tuesday morning with the Mayor of Rome, Roberto Gualtieri. So I am excited and delighted that we have already begun to embrace mental health in the Rotary world. And hopefully we can build on this commitment in the years ahead to see change within ourselves. To do all this, I encourage you to help us erase the stigma associated with emotional well-being. I encourage you to help us raise awareness of mental health needs. And I encourage you to help us improve access to preventative and interventive mental health services. It is a big ask, but it is an important task. And I am asking each and every one of you to become champions of that effort. Being part of Rotary is a great education in how much people can achieve when they reach out and learn from each other. The Scotland rugby team, of which I am a passionate supporter, uses the slogan, "As one, better together." And it's a very profound thought for such a physical sport. But you know, together we are better, much better. And together we will achieve more, much more than we could hope to achieve working alone. And we should appreciate that thought, because working together is what we are all about. Rotary is based on connections and friendships. And these connections and friendships have blossomed into a global community of 1.4 million members. We learned during the COVID-19 pandemic just how powerful the need for human connections remains in the world, and how close, trusted relationships are as necessary as ever. Furthermore, the call for diversity, equity, and inclusion around the world shows the need for Rotary to reach non-traditional members and to fully reflect the communities we serve. That's why it's so important we continue to look for ways to improve the membership experience. It's an issue we've been talking about for quite some time in Rotary, largely in part because our membership numbers have been frozen in time for so long. For a couple of decades now, we've been on a treadmill that sees us gain new members and lose roughly the same number. We see tremendous growth in Asia and Africa, but we lose roughly the same number elsewhere. We have membership campaigns that briefly swell our numbers, but which eventually do little to keep those members engaged over time. If we're going to change this, if we're going to evolve, we need to increase member engagement and satisfaction. And the number one driver of member satisfaction is the club experience. We know that because our members have told us. Last year, roughly 78,000 Rotary members responded to an online survey conducted by RI's research and evaluation team. And the results were overwhelming. What mattered most to members were factors like meeting enjoyment and confidence in club leadership, followed closely by satisfaction with club service, satisfaction with finding friends, and comfort with other club members. Members with higher satisfaction levels are much more likely to stay in Rotary. And those satisfied members also attract more members to our clubs. Club experience is directly linked to the reasons why people have considered terminating their membership in the past year. Members who are dissatisfied report two main reasons for that feeling.
the club's lack of community engagement, and the belief that the club does not represent my values. Sadly, conflict with other members is also significant. We discovered through our member research that members join for a wide variety of reasons: community service, friendship, international service, and professional connections. But the main reasons they stay are very clear and simple: community service and friendship. At a practical level, these findings underscore the importance of improving the club experience for members. It suggests the following strategies could be effective and that every Rotary leader needs to make an effort on this. First, we need to take time to understand individual members' needs and expectations and deliver an experience that meets those needs. Second, we need to ensure that members are actively involved and engaged in service, making friends, and, where appropriate, forging professional connections. And third, we need to improve the meeting experience through more effective time management, better speakers, and more interesting opportunities for club members to learn. And what's important for everyone to understand is that we already have the power to do this right now. We have all the tools we need to bring about change at the club level and to make a more engaging club experience for everyone. I also believe the data shows why it is so important that we keep our commitment to diversity, equity, and inclusion. It is vital to growing Rotary that we build welcoming places for potential members who come from diverse backgrounds and reflect the communities they serve. This means opening the doors in existing clubs and making it easier to form new clubs. When we do lose members, and it's always regrettable when that happens, it's because clubs are not engaging with their communities. And the best way to do this is to make sure the clubs are in touch with that community by building a membership that reflects it. But it's not just enough to invite people to show up and join our member roll. We need all Rotary clubs to be comprised of members with unique skills, perspectives, and interests. And they should all have a voice in the club and what the club looks like. And we need to let club leaders know that they are not just empowered to make those changes and create new traditions to reflect the wishes of their new members. They are openly encouraged to do so. When club leaders focus on offering an excellent club experience for their members, those clubs will have better retention and will be more attractive to prospective members. And as those prospective members join us, we need to help them fulfill their dreams, not simply force them into doing what we have always done. We need to heed the insightful words of Jonas Salk, the creator of the polio vaccine, when he said, "Hope lies in dreams, in imagination, and in the courage of those who dare turn dreams into reality." In addition to fulfilling dreams, we need to expand our definition of hope and have the courage to share Rotary's vision throughout the world. One of the most important ways we can do that is to put a greater focus on peace. It's wonderful that Rotary members respond when war breaks out, be it in Ukraine, South Sudan, Yemen, Afghanistan, wherever. And we dig a little deeper to support refugees in their time of need. But we can't limit ourselves to simply soothing the innocent victims of conflict. We need to use the full power of Rotary to build positive peace and prevent conflicts. Because
peace is the soil where hope takes root. And we till this soil every time we create new connections between people and find new opportunities for commonalities. In Rotary, we know that peace is not a passive dream. It is an outcome of hard work, earned trust, and often difficult conversations. We know that peace must be waged persistently and bravely, because the bravest goal any human being can set is the pursuit of peace. And in Rotary, everything we do, every single thing we do across all our areas of focus helps build the hope that in turn makes peace and redemption possible. When we create stability, when we create opportunity, when we create good health and projects that help empower the communities we serve, we build the conditions necessary for peace. And please remember, as we help create change across the globe, we must also work to create a similar kind of change within ourselves. Because for many people on this planet, lost hope is not simply a function of material poverty. All of us face challenges that threaten our well-being. So by taking all of these steps, tending to the mental health of each other and the communities we serve, encouraging greater membership growth, and building on our commitment to peace, we can continue to create hope in the world. And in doing so, pass on a better world for our children and our children's children. Thank you so much for taking this journey with me. I know we have to be adaptable, but I guarantee that if you have to speak after an RI president, it's not easy, okay? So, welcome back, guys. You've multiplied in the meantime, which is great. Change means evolution. And today, our RI president was giving us a message from his ear about creating hope. And well, my hopes for this institute have been amply met, as I was hoping to be amongst admirable and excellent Rotarians, and I've gotten to do so. If you had told me a year ago that I'd be going out to drinks with Jennifer Jones one day, and the next day out to dinner with Brian Rush, I would have said, who's Brian Rush? Just kidding. The fact that Brian, the vice chair of DEI, is with us today is amazing, because Rotary is culture. It's an expression of culture, of a community, of a country, of a language, of a generation as well. And in such conservative countries, finally seeing this change is amazing, and we love it. Now, tomorrow, we are going to give you the chance to grab future in your own hands. Because although change is scary, as the leaders of this world, you have a chance to shape it. And in order to shape it within Rotary, we need to see where society is going. So the next few speakers that Alberto Cecchini will be introducing to you will talk about the direction where society is going today. By having a clear picture of society, you can gain a clear picture of Rotary, which tomorrow you will be shaping, but we'll get into that tomorrow again. And the reason why it's important to start acting is because hope is a concept of tomorrow, but hope creates action, and action is a concept of today. And the reason why we must start acting is because tomorrow is already today. So without further ado, I ask again Alberto Cecchini to introduce your next speakers that will talk to you about our future. Thank you again.
Grazie Caroline. Grazie Caroline. Adesso avremo degli interventi che ci porteranno un po' nell'atmosfera di quello che può significare il cambiamento, ci aiuteranno a definire lo scenario con cui poi lavorare domani. E il primo relatore che voglio introdurre, Marco Guzzi, poeta e filosofo, un amico rotariano mi ha dato un libro che era Transizioni profetiche e mi ha invitato a leggerlo quando gli ho parlato che volevo appunto organizzare l'Institute parlando di cambiamenti. In particolare mi aveva colpito la frase di Papa Francesco che abbiamo usato più volte nel corso della promozione di questo Institute, che questa non è un'era di cambiamenti, ma il cambiamento di un'era. E dietro questo quindi ci sono tante riflessioni che credo possano ispirarci e aiutarci a capire come affrontare questi cambiamenti, e quindi invito Marco Guzzi che ci presenterà la sua relazione dal tema "Cerchiamo una direzione evolutiva entro il grande passaggio d'epoca". Grazie. Sì, ora vediamo se conviene camminare o stare fermi. Grazie Alberto, grazie al Presidente, grazie a tutti voi per questa opportunità. Abbiamo ascoltato parole importanti: cambiamento, speranza, evoluzione. Io mi permetterò, in punta di piedi, come ospite di questo importante convegno, suggerire degli spunti che spero possano essere utili per la riflessione dei vostri giorni, del vostro lavoro, delle vostre attività internazionali. Allora, il titolo che abbiamo dato a questo mio piccolo intervento è "Cerchiamo una direzione evolutiva entro il grande passaggio d'epoca". Quindi, come dire, un tema molto impegnativo, però il titolo dice cerchiamo, quindi è qualcosa che dovremo fare insieme, che dovremo fare tutti insieme. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che, come diceva Alberto prima, effettivamente noi stiamo vivendo entro un cambiamento molto radicale. Perché, capite, cambiamento, uno potrebbe dire, il cambiamento è l'essenza stessa della vita. Ogni momento è un cambiamento. Ma noi ci troviamo, e questo è da capire, in un cambiamento che è molto radicale, molto profondo, addirittura di portata antropologica. Oggi si dice universalmente, in ambiti culturali anche molto diversi, laici, religiosi, occidentali, orientali, si parla, anche il Papa ne parla, di crisi antropologica, quindi un cambiamento particolare. E la prima cosa che io vorrei suggerire è che se vogliamo che questo cambiamento sia evoluzione, perché non è che ogni cambiamento è un'evoluzione, magari, cioè, nella storia talvolta abbiamo avuto cambiamenti non evolutivi, così come può accadere anche nella nostra vita, no? Se vogliamo che questo cambiamento, sia evolutivo, offra speranza, come ha detto il Presidente, creare speranza, dobbiamo, io credo, prima di tutto capirlo, cioè capire quanto è profondo questo cambiamento, che cosa sta succedendo. E qui chiaramente io non mi posso soffermare, però quando diciamo cambiamento antropologico, diciamo una cosa particolare. Che vuol dire svolta antropologica, crisi antropologica? Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi entrano in travaglio i lineamenti fondamentali della vita umana. Cioè, come dire, non siamo più d'accordo universalmente su quasi niente, capite? Cioè, non siamo più d'accordo su cosa è bene, su cosa è male, su cosa è bello, su cosa è brutto, su cos'è la moralità, su qual è il destino dell'uomo. Questo è un cambiamento
antropologico, no? Jean Guitton, grande filosofo francese del XX secolo, diceva: oggi è in discussione ed è in pericolo l'essenza stessa dell'uomo. Questo noi lo dobbiamo capire se vogliamo creare speranza vera. Speranza vera. Quindi dobbiamo essere anche consapevoli che ci troviamo in un momento vertiginoso in cui l'umano, cioè noi, siamo provocati, ognuno personalmente, grandi associazioni come la vostra, a livello nazionale, internazionale, sociale, culturale, politico, siamo interpellati a ridefinirci. Cioè oggi le domande che stanno emergendo dentro di noi sono: ma chi è l'essere umano? Cioè, qual è il senso della presenza umana sulla Terra? Chi è quell'essere che siamo noi? Molto strano, no? Noi siamo degli esseri molto strani rispetto a tutti gli altri esseri che conosciamo. Un essere che si interroga sul proprio essere. Una figura dell'universo, perché noi siamo figure dell'universo, che si interroga sull'universo. Un ente, eccolo qui, nel quale l'universo, perché noi siamo l'universo, io, voi siamo figure dell'universo, no? Siamo fatti della materia delle stelle, come si diceva. Sì, però noi siamo una figura dell'universo che adesso sta parlando dell'universo. Siamo un'entità molto misteriosa. E questo è, diciamo, il punto di sfida. Il punto di sfida antropologico che stiamo vivendo è questo. Siamo chiamati a ridefinire la misura della nostra presenza umana sulla Terra. La misura, il senso, il significato. Non è più nulla scontato. E questo io credo che ci spiega anche quel disorientamento che stanno vivendo tutte le realtà, sia esistenziali che sociali. Cioè tutte le istituzioni antropologiche stanno vivendo una grande crisi. La famiglia, lo Stato nazionale, la democrazia, gli istituti religiosi, l'esercito, la sanità, l'università, non ne parliamo. Ecco, tutto questo travaglio, a mio parere, noi non lo comprendiamo se non comprendiamo la profondità antropologica della crisi che stiamo vivendo. Crisi di crescita. Ok, questo è il mio punto di vista e qui perciò creare speranza. Questo è già un punto fondamentale. Come posso creare speranza in una grande crisi antropologica, entro un passaggio entro il quale siamo così smarriti? Ecco, io credo che una speranza forte si costruisca proprio comprendendo che questa crisi che c'è, quindi è inutile nasconderla e nemmeno addolcirla, la dobbiamo capire fino in fondo, però è una crisi di crescita. Ma non solo proclamarlo, ma spiegarlo. E quindi, a mio parere, oggi, se vogliamo che il cambiamento sia evolutivo, dobbiamo innanzitutto compiere un immenso sforzo di pensiero. Un immenso sforzo di pensiero. Convincente, perché è il pensiero che genera l'azione sensata nell'umano. Noi crediamo che nel principio è il pensiero. En arché en o logos, inizia il prologo di Giovanni, no? Nel principio è il pensiero. E noi abbiamo una straordinaria carenza di pensiero, a mio parere, e questo aggrava la crisi e rende difficile la costruzione della speranza e anche di un'attività feconda nella storia. Bene, in questi grandi momenti di passaggio antropologico, non è che ce ne siano stati tanti così profondi, secondo me. Cioè, io credo che il passaggio antropologico precedente a questo, di portata analoga, ma forse minore, è la svolta del Neolitico. Quella è stata un'altra grande svolta antropologica. Quindi non è che ne accade una ogni secolo.
di crisi antropologica, ne capita uno ogni molti millenni, il che è anche una fortuna, ragazzi. No, vediamola così. È una grande fortuna nascere entro una crisi antropologica, è un'opportunità rara di vedere un cambiamento a questo livello e di poter collaborare creativamente ad un cambiamento di queste proporzioni. Però c'è anche da dire che in queste svolte si corrono anche grandi pericoli. Perché non è vero, come dicevo, che sempre il cambiamento è evolutivo. No, può essere involutivo. E quindi io credo che noi dobbiamo capire oggi, c'ho 20 minuti quindi devo essere molto sintetico, qual è il grande pericolo che a mio parere stiamo correndo in questa grande svolta antropologica. Beh, non è solo una mia idea, ci sono ormai riflessioni di almeno un secolo in questa direzione. Ebbene, sintetizzandola potremmo dire così: il pericolo consiste nell'illusione di credere che lo sviluppo tecnologico da solo, sottolineiamo, rappresenti lo sbocco evolutivo di questa crisi. L'illusione è credere che i nostri problemi, la ridefinizione del nostro essere umano, lo risolverà l'intelligenza artificiale o tecnologie sempre più, come dire, intelligenti che possano addirittura sostituire o oltrepassare le capacità della coscienza umana. Questo, a mio parere, è il grande pericolo mortale che stiamo correndo in questa svolta antropologica. Attenzione, io ho una grande ammirazione per la tecnologia. Ho sempre utilizzato la tecnologia appena era disponibile. A 20 anni feci una delle prime radio private in Italia, appena fu possibile. Ho aperto il mio canale YouTube nel 2008, appena è nato YouTube. Faccio i miei gruppi di formazione fisico-telematici con linee telematiche e praticanti in tutto il mondo, quindi non ho proprio niente contro la tecnologia. Io amo la tecnologia, questa cosa qui, mirabile. No, io sto parlando di una deriva tecnocratica che assolutizzi la tecnologia, illudendosi e illudendoci che l'intelligenza artificiale e le tecnologie possano risolvere la crisi antropologica di cui parliamo. Guardate che questa cosa non è che è, come dire, una mia preoccupazione, è qualcosa che va molto avanti e da molto tempo. Qui possiamo citare, che ne so, il grande psicologo Skinner. Skinner nel 1974, quindi già parecchi decenni fa, scrisse un saggio che chiamò Oltre la libertà e la dignità, nel quale teorizzava appunto che noi dovessimo andare oltre un'idea, come dire, umanistica dell'uomo. Doveva dire, dobbiamo dimenticare, diceva l'homunculus, no? Quello che noi crediamo di essere, di avere un cuore, un'anima, uno spirito interiore. Diceva, ma queste sono tutte illusioni, esiste soltanto il comportamento. E con le attuali teorie sul comportamento, oggi teorici molto più avanzati di Skinner lo dicono chiaramente. Noi abbiamo oggi gli strumenti per condizionare il comportamento al 100%. Con i big data, con l'utilizzo delle suggestioni che ci vengono da questi strumenti iperattivi, noi possiamo condizionare le persone e creare quella che viene chiamata mente alveare. Shoshana Zuboff ha scritto un libro molto importante sul capitalismo della sorveglianza, dimostrando questo, cioè questa è la linea di tendenza. Rendere gli umani, cioè noi, delle entità controllabili, pilotabili. Questo è il grande pericolo. Questo è il grande pericolo. Ed è un pericolo subdolo, perché viene portato avanti tacitamente. Non è che viene detto così. Viene detto così nei libri, ma i libri normalmente li leggono in pochi. No, si parla naturalmente sempre in termini positivi di queste cose, però il pericolo c'è.
E allora come, diciamo, possiamo, a mio parere, controbattere questo pericolo, fronteggiare questo pericolo? Come possiamo utilizzare le tecnologie, anche l'intelligenza artificiale, in un orizzonte evolutivo, in un orizzonte che appunto crei speranza per l'umano? Ebbene, io credo che questa sfida antropologica ci chiami appunto a riscoprire in una maniera più profonda il mistero spirituale dell'io umano. Cioè, proprio attraverso il confronto con la sfida dell'intelligenza artificiale, noi siamo chiamati a capire molto meglio che cos'è l'intelligenza umana. Chi siamo noi? Torniamo al discorso, no? Chi siamo noi ragazzi qui? Chi siamo? Qual è il destino dell'essere umano sul pianeta Terra? Adesso stiamo ruotando, eh? Sì, siamo qui alla vela, siamo qui a Rotary, certo, ma siamo sul pianeta Terra e stiamo tutti ruotando nell'infinito cielo. Ora! E quindi è giusto che ci chiediamo, ma che ci stiamo a fare su sto pianetina a ruotare per 20 minuti metaforici, dopodiché, come diceva Eliot, andremo tutti sotto la collina, giusto? Solo che non sappiamo che vuol dire. Allora noi possiamo fronteggiare la tecnologia utilizzandola come esseri spirituali, liberi, consapevoli di essere non condizionati e non condizionabili nella propria essenza. Altro che big data. I dati li dà sempre un io umano. L'io umano è un mistero irriducibile. Poi vedremo che cos'è, naturalmente. Ognuno avrà le sue domande, le sue risposte, però questa cosa la dobbiamo capire, riscoprire, rivendicare. È questo che manca, è questo che manca come entusiasmo spirituale, è questo che manca nelle giovani generazioni che spesso cercano compensazioni nella droga, no? Nella ipercomunicomania, come la chiama James Hillman, no? Perché non c'è comunicazione, perché non c'è contatto, perché non c'è entusiasmo, perché non c'è consapevolezza che noi siamo eterni e divini. E nessun condizionamento, né tecnologico, né politico, né religioso, ci può schiavizzare. Questo ridà speranza, vera speranza. E questo, e concludo, perché ho già parlato 15 minuti e io sono obbediente ai limiti che mi vengono dati, anche perché spero così di non annoiarvi. Ecco, qui cosa serve? È stato detto molto bene. Noi viviamo in un tempo in cui è sempre più determinante una formazione, ma una formazione complessa, ragazzi. Ci vuole una formazione prima di tutto spirituale, ma spirituale è un termine complesso, qui non posso spiegare. Se poi vorrete potrete approfondire, ho scritto 30 libri su questo, quindi chi c'ha proprio voglia può trovare materia. Il nostro presidente, il vostro presidente, parla della cura, mi ha colpito molto sulla centralità della cura. Ecco, io credo che questo voglia dire formazione, una cura integrale dell'umano, dell'essere umano, che è minacciato di schiavitù, fondamentalmente, minacciato di schiavitù, di cancellazione, minacciato di essere inserito in un mondo in cui la bellezza, l'arte, la filosofia, la spiritualità diventino impossibili, dimenticate. Allora ci vuole la cura, la relazione di cura, curare l'essere umano, sapere ascoltare l'essere umano, insegnare ai nostri ragazzi a esprimere le proprie emozioni, la propria paura, la propria disperazione, a scoprire che condividere le nostre emozioni, anche più dolorose, è un grande sollievo. Ecco, questo io credo possa significare fare del cambiamento in atto un processo evolutivo e un processo che generi speranza di cui abbiamo tutti un immenso, immenso bisogno. Grazie e auguri. Grazie.
Grazie al professor Guzzi e alle sue parole che ci hanno portato dentro al tema del cambiamento, no? Soprattutto sottolineando questa dualità tra la parte umana e quella tecnologica. Un altro intervento che avremo adesso purtroppo registrato perché non è riuscito a venire dalla Cina dove si trova per lavoro. Gianni Di Giovanni è attualmente il CEO di Eni Cina, ma soprattutto Gianni è un amico dai tempi del Rotarat, è un ex rotarattiano che poi ha girato il mondo con i suoi incarichi professionali, istituzionali, e ci ha mandato un breve contributo parlando della transizione energetica, Energy Transition, Transforming Our Economic, Industrial and Social Model, a Smooth or Tough Revolution, quindi come la geopolitica dell'energia sta dividendo il nostro pianeta. E adesso abbiamo il contributo di Gianni. My dear friends, Rotarians, ladies and gentlemen, and distinguished guests, hello from Beijing. I'm Gianni Di Giovanni, and I'm lead the ENI company here from China. First of all, let me say thanks to the Rotary Institute for inviting me to discuss about this significant topic. That's the transformation of our economic, industrial and social model. For me, who was president of a Rotary club many years ago in Rome in the 90s, the sadly distant, it's certainly a moment of great emotion and pride to be here with you today. And I would like to thank my friend Alberto Cecchini, who was already a big boss of the Rotary world as a Rotary district representative, for allowing me to continue to be a little bit useful to the cause of Rotary. The topic we are going to discuss is journey that our society, economy and industry must undertake. We find ourselves as a pivotal juncture where the status quo that no longer serve the ever-evolving needs and challenges of our world. Let's begin by understanding the urgency of this transformation. Our current economic, industrial and social models have brought us great prosperity, but they also have led to environmental degradation, income inequality and social unrest. Climate change, resource lack of the digital revolution are forcing us to reconsider our approach. The question we must focus on is whether this transformation should be smooth or tough. The answer is finding a delicate balance between continuity and disruption. Let's explore together both paths. On one hand, the smooth revolution advocates for gradual changes, emphasize continuity and stability. We think that we can make incremental adjustments to our economic, industrial and social model, ensuring that the transition minimizes disruptions. While this approach might appear the perfect choice, it carries risks. Gradual change can delay innovation, of course. We might find ourselves behind the curve, ill-prepared to address urgent global issues such as climate change, inequality and technological disruption. A smooth revolution may inadvertently prologue and perpetuate unsustainable practices. On the other hand, the tough revolution calls for radical and immediate shift in our economic, industrial and social system. It acknowledges that our current models are broken, unable to address the pressing challenges of our time. A tough revolution tries to dismantle outdated structures, rethink our values, and reimagine the future. While this path presents strong challenges, it has a potential to start a profound and lasting change. Let me elaborate the key elements of a tough revolution. Economic transformation, for starting.
We must move away from a purely profit-driven economy and embrace a more holistic approach that values sustainability, equity, and well-being. This entails a shift towards circular economies, green technologies, and responsible business practices. Then, industrial transformation. Industries must adapt to new norms, also thanks to technologies like automation, artificial intelligence, of course, and renewable energy sources. Simultaneously, they must prioritize workforce retraining to ensure that no one is left behind in this transition. Then we have social reshaping. Social change is an integral part of this revolution. We must address inequalities, foster inclusivity, and ensure access to quality education and healthcare for all. Additionally, our cultural values should evolve to prioritize collaboration, empathy, and environmental stewardship. Last but not least, global cooperation. A tough revolution requires international collaboration to address global challenges like climate change, pandemics, and migration. We must strengthen international institutions and commit to shared goals. From these 4 points, we turn to the 4 key terms to explore further the need for change. Sustainability. Our new model must prioritize sustainability. We need to transition to a green economy that reduces carbon emission, conserve resources, and protect biodiversity. Renewable energy, circular economies, and eco-friendly technologies should be at the forefront of our industrial strategy. Second is inclusivity. We must address income inequality and social disparities. Access to education, healthcare, and economic opportunities should be equitable for all. Social safety nets and fair labor practices are essential to ensure that no one is left behind. Then we have innovation. Embracing technological advantages is crucial. Automation and artificial intelligence can boost productivity, but we need to ensure that these technologies benefit societies as a whole and not just a select few. Last but not least, still here, resilience. Building resilience into our system is vital. Economic and social systems should be able to face shocks, whether they are caused by natural disaster, economic crisis, or pandemics. In conclusion, whether we opt for a smooth or tough revolution, one thing is certain: change is inevitable. The choice we make now will determine our ability to thrive in the face of unprecedented challenges. While the smooth revolution may seem easier, the tough revolution holds the premises for a more resilient, equitable, and sustainable future. As we contemplate this path, let us remember the words of Mahatma Gandhi. You must be change you wish to see in the world. The time for transformation is now, and the choice is ours to make. The challenges we face are formidable, but they also present opportunities for innovation and positive change. Thank you for your attention, and I wish for you a very good Roman works for these days. Bye. Grazie a Gianni che ci ha portato all'interno del tema di quello che è l'energia, i cambiamenti climatici e quello di cui discuteremo anche domani influenza i nostri tempi. Il terzo keynote speaker di oggi viene sempre dal mondo del Rotaract. È un ex rotarattiano, oggi non solo rotariano del Rotary Club Due Mondi del distretto 2090,
ma professore alla UCL School of Management di Londra, e soprattutto il Sole 24 Ore lo ha inserito tra gli under 40 più influenti al mondo. Paolo Taticchi, che invito qui sul palco, e Paolo ci presenterà il suo keynote Change to Survive and Thrive, per capire come dal mondo del business possiamo trarre degli spunti che magari potranno servirci. Grazie Paolo. Grazie. Grazie Alberto, mi sentite? Sì, bene. I'm going to speak in English in appreciation of everyone who traveled from abroad to be here. Even if I'm Italian, I'm going to speak in English this afternoon. It's truly a pleasure to be here, and thank you, Alberto, for the invitation to speak at this wonderful event. I was particularly excited to be here with you because when I was 19, I joined Rotaract in Perugia, here in Italy, and that became really a life-changing experience. I believe the international experiences developed with Rotaract and Rotary later really shaped my vision and understanding of the world, and definitely helped me to shape who I am today in terms of human being. So I couldn't resist to be here with you, and I've been asked to speak about actually what I speak every day, which is business. I'm a business professor, and I'm going to basically share with you some thoughts on two things. The first one is what are the big mega trends, as we like to describe them, that are going to impact business, of course, society as well, in the next years. And then I'm going to suggest some ideas for managing change and transformation so we can cope with these mega trends. While waiting for the audience to arrive, I had a very interesting conversation with the chair of the institute, and he's a top executive and an entrepreneur, and he was basically sharing how challenging it is today to drive a business organization. And this is something that is shared by many. I talk to many entrepreneurs and executives as part of my business, and today is a very critical moment. People, executives, managers do really perceive that there are a lot of things changing that are going to impact business activities. And of course, when there are these big changes, there are big challenges, but there are opportunities as well. If you take any strategy book and you open the first chapter of a strategy book, the book will tell you that companies and executives form strategies substantially building on an understanding of what is happening in the external environment of the organization, building on an understanding of the resources and capabilities of an organization, and building on a vision and a mission. Okay, so we need strategies in business to cope every day with a changing environment. Now, what is today a reality is that the external environment of organizations everywhere in the world is changing super fast. And is extremely volatile, is extremely uncertain, and this makes decision-making extremely complex as a process. So I'm going to speak about some big trends that will shape the future of business. And we speak about mega trends because these are not new things. These are changes in the external environment that we see coming, and we have seen things like AI coming for years. We have been working on AI for years, for example. Now, the fact that they are mega trends doesn't mean that
the disruption that they create is small, or that the way we need to innovate is incremental. Because there are moments in business where we truly experience disruption. This means at a certain point, these big mega trends converge and they completely change the structure of industries and the way we should strategize and the way we should approach transformation. And I'm actually working on a new book that is going out in Italy in November that is titled The Disruption, because me and my co-author strongly believe that 2022 and 2023 are going to be remembered as years of disruption in business. So I'm going to touch on some of these mega trends very quickly and then suggest some ideas for dealing with them. So the big mega trend is, of course, a digital transformation and new technologies that completely shape market opportunities, industries, economies, and the way we live. Now, I think there was something that kind of created a lot of excitement this year. ChatGPT. Okay, ChatGPT is probably the first kind of commercial AI that all of us had this chance to try. So let me kind of do a live experiment. How many of you have tried the ChatGPT? Okay, that's good, more or less half. How many of you use it on a regular basis? Some. Okay, so this is already changing the profession of some Rotarians in this room. Okay, how many of you have tried other AIs that are not ChatGPT? Some of you. Okay. How many of you today have used the Google? Raise your hand for something. Google Maps or Google to check on something. Everyone. So Google changed our life completely. And basically AI in a few years is something that we will use as Google. Okay, so that is kind of the impact of that technology. That's the impact for business activities. Now, this comes with a huge impact on productivity. Okay, there are a lot of different forecasts that basically suggest that we are going to gain trillions because of the productivity we can gain by using AI. Of course, as any kind of technology, this comes with challenges, in particular ethical challenges that we need to consider and address. The second mega trend is something that is very close to my heart because, yes, I am a business strategy professor, but over the years I specialized on sustainability, how to help organizations to become more sustainable over time. And what we call sustainable transformation or ESG transformation is another big mega trend. Okay. When I studied business some years ago, the way I learned strategy during my MBA was basically aimed at building high-performing organizations that substantially were creating value only for shareholders and the owners of these companies. Okay, so it was a certain type of strategy focused on growth, on very aggressive strategies to win markets, on internationalization and all that. Now it is very clear that we need basically business to play a role in society. We can't just create value for shareholders. We need to create value for a plurality of stakeholders. And that's why we need companies to integrate environmental, social, and governance factors in decision-making. We can't basically accept anymore to have successful organizations that are destroying the planet. We can't accept anymore to have successful organizations that are basically destroying or creating problems in local communities around the world. And this is a very important change of our time. The third big mega trend that I think is something all of us probably had the opportunity to appreciate in maybe your profession or in your life, simply maybe because of traveling,
is that, yes, globalization is still very active, but is very different from the type of a globalization we discussed or imagined maybe 20 years ago. So when you look at the movement of people, capitals, goods, these basically are the foundation of globalization. We kind of pictured this fantastic idea of one planet where everything was moving, no barriers, and everything could have done and could have achieved super, super fast. Okay? Now, look on the right in the slide at the number of barriers that in the recent years have been added to trade. Okay? Basically, what is happening is that more and more we have regions that are basically emerging, and the trade and business activities are becoming more regional these days. So it's not anymore one global world. It's a globalized world with strong areas where business takes place. And that's basically a big change. One of these implications is that, for example, companies, I work with many Italian companies, and this is happening. They are, for example, rethinking their supply chains. They need to become more resilient. And as part of these, for example, new strategies, companies are considering to, for example, shorten their supply chains. So again, not necessary, I am based in Italy and my market is in the US and my production is in Asia. Not necessarily it's going to work that way in the future in terms of strategy. Another big condition that we are experiencing is, of course, the hybrid workplace. This was a trend that we have been discussing for years, decades. But basically, COVID-19, unfortunately, pushed all of us to engage with an experiment at the global level that we didn't plan. And it kind of became a successful experiment. And we are not really going back to the way we were working before. And this is kind of, completely affecting, for example, the workplace strategies of companies, is affecting the real estate in cities and the way we are looking at the future of cities. So this is, is a very important change. So this is going also to have implications for example, the way we organize our activities, because people are gonna, live and work in different ways. And then the last point is, of course, relevant and partially has been touched by the previous speakers, and is the topic of changing demographics. Okay. Now, when we look at population today in the world, that's a big number. 8 billion people. It feels bigger if you consider that 200 years ago, only 200 years ago, the population in the planet was 1 billion. So basically, population grew 8 times in 200 years. And that's why today there is so much pressure on our planet and so much pressure, for example, on cities. And of course, we have the new generations, and again, previous speakers have touched on new generations. They are basically becoming the core of the workforce, and they have a different mindset, they have different values, and they need basically to be integrated into business activities if you wanted to build competitive organizations. So, as a strategist, I kind of typically advise companies to reflect on 2 strategies, okay? First of all, you need to have a strategy to survive, because it's not a given that organizations, even if they are strong, are going to survive these mega trends. And if you can survive, then you need strategies for thriving, and that's even more difficult. So I think just coming to give you some numbers
we have this maybe idea that large corporations are there forever. It's not the case. There is a lot of examples of very big companies that become successful very quickly and disappear equally quickly. Okay, so this is really a tough time for business and for business leaders. And basically, to survive, you need to transform. Is what basically we are discussing, this week. Now, what you see in the screen is a very special jellyfish, very, very special one. The scientific name is Turritopsis nutricula, and scientists like to describe this jellyfish as the only immortal animal we have in the planet. Why? It's a very interesting story. The jellyfish is actually super, super tiny. It's 4 millimeters. Okay? So it looks big on this screen, but it's actually 4 millimeters. And basically, when it's born, of course, it starts developing. It gets tentacles out. It reproduces. But when basically it reaches, or she reaches, the adult age, then there is a process of inversion that starts. The tentacles are contracted again. It kind of dies and is reborn again. And this basically scientists have proved that this cycle can happen many, 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 many times. And that's why it is considered to be an immortal animal, an immortal species. So basically, that process of transformation is at the base of the survival of the species. Okay? So this is ideally what we need to do in our organizations. We need to find a way to reinvent who we are, who we serve, so we can survive and thrive. So let me give you some tips for survival strategies, and then some tips for thriving, hopefully. So for basic strategies to survive, I'm going to use 2 stories, and maybe they are familiar to you. I'm going to use the story of this guy and the story of Nokia in a second. Now, how many of you recognize this guy? Raise your hand. Okay, 1. Just for a question, how many bankers in the room? Raise your hand. Bankers, financial services people. Okay, a little bit more. You should know this guy because he's the one who is disrupting your industry. His name is Nikolai Storonsky, British-Russian. He started working in a bank in London a number of years ago, and at a certain point he realized that the traditional banking doesn't work and is not going to survive as it is conceived today. And basically, he started a startup, and the name will be familiar now to many of you, Revolut. And Revolut became quickly a unicorn. This means a company, a startup with a valuation of 1 billion in less than a year. It became the most valued fintech startup in the UK, and today is the most valued startup in Europe. 33 billion is the value of Revolut today. He started this business age 31, okay, and is completely disrupting financial services. Now, why I'm telling you this story that appears disconnected? There is a reason. One of my students worked there for a while. And basically, it is apparently well known that Storonsky is a character and has his own way of doing business, and he likes things to be done in a certain way. And apparently there is a rule in the company. And the rule is that when there is a meeting in the company, and let's say you have 4 people in the meeting, there should be always an additional chair. And that chair is representing the customer listening your discussion.
Okay, interesting rule, right? So here, the first suggestion is, if you're in business, focus on customers and what they want. If you are Rotary, don't have conversations that don't include what your members want and what the beneficiaries of our projects need. Okay, let's not forget that. That has to be core. The second story is about Nokia. Let me ask you a question. How many of you today have got a Nokia mobile phone in your jacket or pocket? Please raise your hand. Nokia mobile phone. One. Today, yeah? Is that a Nokia? Not today. Interesting. So today, market share of Nokia is at 0% in this theater. This is the cover of Forbes in 2014. Forbes basically had a cover to celebrate Nokia achieving a very important milestone in the business. 1 billion customers in the world. At the time, that was 1 out of 7. Okay? Very interesting, the subtitle. Can anyone catch the cell phone king? So what this tells you? This tells you two things. Don't trust Forbes. And the second one is that even big, strong, resourceful organizations at times face big problems and not necessarily survive. And the story of Nokia is an interesting one because they didn't see the big technological changes that were coming with the era of Apple and the smartphone. Okay, so they didn't realize that the drivers of competition were changing. Okay, so again, a provocative question for you to discuss in the next days is whatever we want to achieve, what are the critical success factors to get there? Okay, I think this is a very important question because what built the success of Rotary in the past is not necessarily what will build the success of Rotary in the future. And we need to accept that. Now, thank you. Let me leave you with some final suggestions for the next few days. So, what we can do to really build high-performing organizations. So, my first suggestion is go back into startup mode. There is a reason why startups disrupt industries. Because basically, they arrive there with a fresh mindset and they approach whatever they wanted to do in a very different way. Okay? So my provocative, again, challenge for you is you can approach the next days trying to think how to transform Rotary from where Rotary is today, or forget everything about Rotary and design Rotary from scratch today. What it will look like? I think that can be a very interesting exercise in terms of giving you direction of where you want to be. It can be very, very powerful. And of course, I'm not suggesting to forget the incredible achievements of our organization. I'm super, super proud of Rotary. But I wanted to be even more proud 30 years from now, 50 years from now. That's very, very important. Purpose, I think, should be at the core. Okay? Rotary is an organization that has been driven by an incredible strong purpose, always. So when we needed to address the problem of engaging members in clubs,
purpose can be very, very powerful. Let's build strong purpose narratives. That can help us. Now, you are familiar with this guy, Elon Musk. Again, a very controversial entrepreneur, but that you like it or not, he has been able to disrupt entire industries. And I strongly believe that he's able to do that because he has a strong, strong purpose in terms of a vision of the world he wants to see. And he's working towards that. So when Elon Musk says, I would like to die on Mars, just not on impact, I'm pretty sure he truly believes that. Now, this is an important piece of advice. I have seen organizations building majestic plans of transformation, and then you go all in with these plans of change. Very hard to make it work. Okay, so my suggestion is make experiments. If in the next days you generate good ideas, don't necessarily seek to implement these ideas at the beginning at scale, but start with experiments. Ask one club to try it. Ask another club to try something else. Meet 6 months later to discuss what works best. And then through experiments, you can strategize and build a better organization. Balance is quite important. You know what is the first reaction to a fantastic change plan? Is that the people are going to build incredible barriers. So you need to basically find a way to engage people in the organization, and you can't pretend to change everything and everyone. You kind of need to accept to find a balance, to find compromises. Share value creation. This is something that I think is very, very important. So the previous speaker was touching on the importance of the ecological transition. I think Rotary is an organization well known for the incredible social impact that it had over the years. But I also would like to imagine in the future more and more that Rotary becomes recognized for being an active leader and driver and inspiring the ecological transition, the energy transition that we need to see happening. So let's balance these things. So I started with this slide to say the external environment is changing and we need to cope with that. Now there is one final thought that I wanted to share with you. And it's basically again about the type of mindset that we need to have to prepare for these journeys of transformation. And I think to appreciate the mindset, we need to look at substantially one number. 70% of transformation initiatives fail. So there is a very, very good chance that we're going to have brilliant ideas, we're going to build brilliant plans, and for a reason or another one, especially the big plans, might fail. So I think we need to have the mindset of embracing fail so we can become more agile in experimenting. And when you fail with big processes of transformation, is never a full failure. Because basically, you go in the right direction. Okay, so when in starting this journey of transformation, let's be ready to fail. Let's not be arrogant and think that we are going to succeed. Because the number, the data, is suggesting that 70% of big transformation initiatives in organizations do not achieve the full plan, the full objectives that were set at the beginning. Okay? Thank you very much. It was really a pleasure to be with you today. Bravissimo. How do you introduce the man that needs no introduction? There is
probably not a soul here that doesn't know who I'm about to introduce. John Hugo is the General Secretary of Rotary International. Also, he is the CEO of Rotary International and the Rotary Foundation. And he has given us a fantastic message to show you. As we said before, Rotary is culture. Culture changes with time. And of course, clubs change the way that they do things. But once they do, they create new needs for Rotary International. And so the structure changes to accommodate for that. So John Hugo will be talking to us about the new changes in Rotary International to accommodate, well, the changes and the future coming ahead. Hello, my name is John Hugo, and I'm the General Secretary of Rotary International and the Rotary Foundation. And I'm very sorry that I can't be with you in person for this Rome Institute. But I do want to congratulate Director Alberto and his team for putting together what will be, I'm sure, an outstanding program. But I am delighted to at least be able to address you through this video address. And first of all, to thank you, each and every one of you, as senior leaders in our organization, for your many, many years of service to Rotary and for the many years of service that will still come. We have a great organization that has had an incredible 118-year-old history. And I think all of us can be extraordinarily proud of how well our organization made it through the recent COVID pandemic. We didn't suffer a significant loss in membership. If anything, coming out of COVID on a global basis, at least, we had a slight increase in our membership. And during the COVID era, we set record numbers for fundraising for our great Rotary Foundation. So coming out of COVID, again, we did much better than one perhaps would have expected given the severity of the pandemic. But still, I think we all need to recognize that as an organization, we are at a crossroads. We've been able to maintain our global membership at around 1.2 million Rotarians, and 1.4 million Rotary members for 25 years. And we've only been able to do that thanks to significant growth in areas such as Asia, parts of Africa, parts of Eastern Europe. But there are many countries in the world, including some in Europe, where our membership is either stagnant or even, I would say, falling dramatically, where we have a membership crisis. And so I think as we approach these issues and attempt to deal with our membership challenges, I think we have to realize that Rotary is sort of developing differently in different parts of the world, and that we can no longer operate on a one-size-fits-all model. Again, our traditional club model has been extraordinarily effective for over a century. But in many parts of the world, that traditional club model is not one that is attracting or retaining members to the extent that we would like. And of course, we have to recognize that these membership challenges are different from country to country and from region to region. And that's why the board and our organization are really embarking on an aggressive program of regional adaptability or regional flexibility. In other words, to give each of our regions, our districts, our clubs, the flexibility, the ability to fashion a club model, a club experience that's going to be attractive and interesting to the sorts of people that we want to attract to our organization. Of course, if the traditional club model is working well, if a club operating under the traditional model is continuing to attract good members, is growing, is raising money, doing outstanding projects, of course there is no need to change. But if a club is struggling, if a club is losing members, or if a club is stagnant, then that club needs to change, or needs to rethink the product, the experience that it's offering to its members and to the marketplace. And of course, if a club isn't willing to adapt and is dying, then I would say let's let that club die. And instead, let's focus on growing Rotary through the creation of new, innovative club models, different club models that are perhaps going to be more attractive to people who are currently not within our organization.
Of course, what can never change are our core values, the four-way test, the focus on ethics, the focus on service and fellowship. Those things can never change. But the way in which we organize our meetings, how we operate, those really aren't, in my view at least, our core values. They're really the vehicles through which we deliver those core values. So again, as an organization, with respect to global membership, I think that we are at a crossroads, and we now have an excellent tool to help us address some of these membership challenges, and that is the concept of regional adaptability or regional flexibility, allowing each region, each club, each district to fashion the sort of club experience, the way in which they operate, in a way that's going to be more attractive both to our existing members and to potential new members that we want to attract to our organization. And I think Paul Harris has, our great founder, Paul Harris, has given us in some way the guideposts, the way in which we need to operate going forward. His very famous quote, that Rotary needs at all times to be evolutionary, and at times revolutionary. I would argue that we clearly are at a point where we need to be not only evolutionary, but perhaps even revolutionary. And so now, in my view, is the time, in many parts of the world, including parts of Europe, Great Britain, to be revolutionary, to work to take our organization to even greater heights. So again, thank you for the opportunity to address you. I wish you all the best at the Institute, and I look forward to meeting as many of you as I can over the next coming year and years in person. Thanks again, and all the best at the Institute. Grazie ai nostri relatori, grazie a Caroline che ci ha accompagnato in questa prima giornata di viaggio nel mondo del cambiamento. Grazie ai relatori anche per essere stati perfetti nei tempi. Si sta concludendo la parte, diciamo, ufficiale, ma non finisce qui, perché a parte qualche comunicazione che adesso Caroline ci aiuterà a fare, tra poco avremo la possibilità di ascoltare una combinazione di musica e intelligenza artificiale. Quindi anche qui abbiamo iniziato con la musica più melodica, più classica, e concludiamo con qualcosa invece di totalmente nuovo. Abbiamo anche voluto aprire questo momento, lo abbiamo annunciato sui social, a chiunque fosse interessato a partecipare, perché riteniamo che sia anche un'occasione, questa dell'Istituto, di non rimanere chiusi tra di noi, ma di dare la possibilità di conoscere quello che fa il Rotary. Lascio la parola a Caroline, che ci aiuterà a conoscere un po' meglio Alex. Grazie mille Alberto, tu hai fatto i saluti istituzionali, a dopo. Grazie mille. So everybody, a little bit of logistics, okay? Right now we are going to talk to Alex Braga, and we will be closing today's first day of Institute. Tomorrow we will be seeing you here again. During the morning, we will be having the different sessions that are dependent on the Rotary plan of action, the action plan, okay? Afterwards, you will be divided in sessions that you need to book for. Downstairs, you will be able to pick your color and choose it, and you will be divided in the different parts of the action plan. Tomorrow evening, right? Speaking of the future, the transportation from the Hotel La Lama to the location of the gala dinner, for those who have booked it, will be there in front of the hotel, for those who have booked it. So will we be waiting for you in front of La Lama tomorrow evening, but especially for you tomorrow morning. But right now, we're going to talk to Alex Braga, and I'm going to have to switch languages, se non vi dispiace, se non è un problema. Mais en français, ça marche? Let me see if I can break the translators. I don't know. Nihongo mo daijoubu desu ka? Can I break them? Japanese, okay. So, Alex Braga, would you come with me on stage? Vieni, tranquillo, ti intervisto in italiano, anche se sono sicura che il tuo inglese sia perfetto, ma la tua comfort zone. Piacere tutto mio, assolutamente. Benvenuto. Salve. Buonasera.
Vieni, sediamoci, mettiamoci comodi. Mi hanno detto di fare la Barbara D'Urso dei Noè Artri. Quando la ordini su Wish arrivo io, no? Allora, Alex Braga, artista ma mezzo scienziato, per chi non lo conoscesse, è un mix tra l'intelligenza artificiale e la musica. È una cosa spettacolare, ok? Speriamo, non l'abbiamo ancora vista, quindi... Noi alziamo le aspettative, poi sta a te, eh? Cioè, oramai la pressione la voglio delegare a qualcun altro addosso a questo punto. Allora, questo rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale, l'uomo e la macchina. Se sento un altro dei miei amici dirmi ChatGPT ci ruba il lavoro, impazzisco, non viene molto sorpresa, no, questa intelligenza artificiale, ma il nostro rapporto comunque sta crescendo. Come lo vedi? Dove lo devi andare? È un matrimonio? È un divorzio? Crescerà sempre di più? Ci sarà un punto di rottura? No, e questo dipende da noi. In realtà la tecnologia e l'essere umano non hanno un rapporto. Il rapporto ce l'hanno gli esseri umani con gli esseri umani. Poi gli esseri umani creano tante cose belle, poi non sempre sono in grado di utilizzare le cose belle per quello che sono state create. Il mondo, la storia purtroppo è piena di esempi di questo tipo. Quindi a che punto siamo nel rapporto tra la tecnologia e l'essere umano? Ma ti chiederei a che punto siamo secondo te nel rapporto tra l'essere umano e l'essere umano? Siamo in grado di fare pace con noi stessi? Siamo in grado di capire effettivamente che ci sono una serie di beni comuni superiori che vanno coltivati insieme, togliendo problematiche legate ai confini nazionali, per esempio, alle differenze di ideologie, alle differenze di credo religioso. Ci sono dei beni più alti e l'armonia. A me piace tanto la musica, io sono tanti anni da quando sono piccolo che mi perdo nella musica, perché la musica è la scienza che regola le leggi dell'armonia e le leggi dell'armonia sono leggi cosmiche, no? Le leggi matematiche che regolano l'armonia sono le stesse che regolano le gravitazioni dei pianeti, le proporzioni sono le stesse, è quindi un percorso di scoperta continua. Ecco, forse se l'essere umano si dedicasse di più all'armonia e meno ai propri confini, il rapporto con la tecnologia migliorerebbe tantissimo, perché la utilizzeremmo per quello che è uno strumento che ci può far fare delle cose bellissime, ma anche una cosa pericolosa. Certo, come tutti gli strumenti, no? Lama a doppio taglio, giustamente. Allora, Alex, nel suo disco d'esordio, che peraltro mi fa sbagliare, Spleen Machine, la macchina a Mills. No, la macchina con lo spleen. Ah, cioè con lo spleen, con cosa? Spiegalo. Con il male di vivere, Esatto. con l'idea che la macchina possa soffrire, che non è un paradosso quel titolo, perché la macchina non soffre, la macchina non sa niente della vita, non sa niente del senso della vita, processa solo tantissimi dati, quindi le macchine non creano arte, non possono creare arte da sole perché non hanno nessun tipo di connessione metafisica con l'ulteriore, no? Sono semplicemente delle scatole super performanti. Quindi l'idea di chiamare il mio primo lavoro Spleen Machine mi piaceva, perché dava subito, c'è un robot che prega in copertina e un robot non prega perché non ha crisi mistiche, non di quello che può essere un collegamento con l'ulteriore. E quindi questo è il perché del titolo, insomma. E peraltro questo disco ne hanno parlato in una rivistina così, Rolling Stone, e l'hanno dichiarato uno dei 10 dischi più influenti al mondo con l'intelligenza artificiale, con questo utilizzo. Rimane comunque una cosa non mainstream, cioè è comunque una cosa di voi pochi eletti, perché fa ancora paura, come dicevamo prima, ma a doppio taglio. Secondo te perché fa così tanta paura ancora la gente? L'intelligenza artificiale fa tanta paura perché l'hanno chiamata intelligenza artificiale, e siccome noi siamo degli esseri molto permalosi e abbastanza poco empatici, io lavorando con un professore una volta mi disse una cosa molto intelligente, mi disse: guarda,
qua tutto il problema che nascerà è che la dovevano chiamare in un altro modo, la dovevano chiamare complessa concatenazione di calcoli che aiuta l'uomo a vivere meglio, non intelligenza artificiale, perché intelligenza artificiale va a toccare qualcosa che attiene al nostro orgoglio, a qualcosa che pensiamo di avere solo noi. E quindi questa cosa ci ha colpito tantissimo, insieme a una serie di campagne di marketing, secondo me completamente misleading, che hanno fatto pensare che l'intelligenza artificiale potesse sostituire tout court l'essere umano. Questa cosa non è esatta, o almeno lo è nella misura in cui noi ci dedichiamo e ci siamo dedicati nella vita, nella nostra esistenza, a cose futili, molto futili, alle cose materiali, per esempio, che sono completamente futili. E però tutti abbiamo puntato tanto sulle cose materiali, continuiamo a puntare tanto sulle cose materiali, che poi non vi servono, perché quando uno sta male o vuole stare bene non si rivolge alla propria macchina nuova, si rivolge a una risorsa interiore che deve cercare di trovare, si rivolge a un amico, vuole parlare con qualcuno, auspicabilmente dal vivo e non attraverso un social network. E occupandosi di cose troppo materiali, l'essere umano ha cominciato a capire, beh, ma queste cose le può fare anche una macchina. E quindi dove devo andare io? Cosa devo fare? Beh, forse è ora che ci muoviamo a capire che le cose importanti nella vita sono altre. E sono domini nei quali l'intelligenza artificiale non ha nessun tipo di possibilità. Non sa niente, non capisce niente, e quindi noi ci dovremmo dedicare a quello, lasciando fare alle macchine quello che sanno fare benissimo, per esempio calcolare i dati, fare previsioni finalmente oggettive e non manipolate e non manipolabili, no? Quindi la statistica non è una scienza esatta, almeno lo è, ma non è stata usata così perché ci sono gli uomini dietro che manipolano la statistica ad uso e consumo di interessi personali. Quella roba lì è forse una delle cose che noi ci toglieremo dai piedi con l'introduzione di una serie di macchine che queste cose obiettivamente le possono fare molto meglio di noi, e forse finalmente noi saremo in grado di dedicarci al bello, alla bellezza, all'armonia, a quello che ci contraddistingue e che ci dichiara smaccatamente esseri umani e non macchine. Esatto. Il fatto che noi possiamo essere creativi e inventare mentre la macchina rielabora, no? Completamente, la macchina non sa niente, la macchina non soffre, non è mai stata lasciata da un fidanzato, da una fidanzata, non ha mai avuto paura di morire, per esempio. La nostra vita è dominata dalla paura di morire, quasi tutto quello che facciamo è dominato da questa paura inconscia, ci rivolgiamo alle religioni perché abbiamo paura di morire, e le macchine queste cose non le sanno. Una risposta all'ignoto, no? Prova a parlare di ignoto o di morte a ChatGPT, ti risponde con quello che ha sentito dire da altri che hanno scritto, ma sono tutte rielaborazioni di rielaborazioni di rielaborazioni, poi alla fine di concetto non c'è niente, c'è un grande motore di ricerca che tira fuori tutto quello che esiste, ma il tassello mancante, la famosa self-awareness, che chissà come si traduce, l'autoconsapevolezza della macchina. E questo tipo di professione creativa che comunque ha questo connubio con quest'ente che rielabora il già fatto molto scientifico e con questa parte creativa per appunto che crea, sei molto a contatto con enti accademici, giusto? Sì. Con l'educazione direttamente. Come vedi il fatto che le nuove generazioni esposte a queste cose possano trovare un modo di avere un rapporto, utilizzare l'intelligenza artificiale, la tecnologia in modo sostenibile, psicologicamente, emotivamente, a livello ambientale? Allora, io ho creato l'intelligenza artificiale che uso insieme a due professori dell'Università di Roma 3, che sono il professor Francesco Riganti e il professor Antonino Laudani, e da quando ho iniziato questo percorso lavoro molto a contatto con le istituzioni accademiche per fare corsi universitari, masterclass, workshop.
E c'è un grosso problema dal mio punto di vista, è che manca completamente l'idea di educazione alla tecnologia. Ma non educazione alla tecnologia nel senso che non si insegna ai ragazzi come usare un tablet o uno smartphone. Quelle sono cose che non bisogna nemmeno insegnarle, sono nativi digitali, nascono e mia figlia sa usare un tablet senza che nessuno gliel'abbia mai spiegato, magicamente. Miracoli del marketing, delle interfacce, dei disegnatori di interfacce. Il problema è che manca completamente nei programmi ministeriali un'idea di corsi all'educazione etica sulla tecnologia. Cos'è la tecnologia? A cosa serve questa cosa? Che cosa ci potete fare? Quali sono i pericoli e quali sono le meravigliose leve che questa cosa vi dà? Qual è il collegamento tra questo macchinario che voi avete in mano e la vostra essenza e il senso della vita che voi volete esprimere? Tutto questo dovrebbe essere implementato dentro tutti, dalle primarie. Dalle primarie bisognerebbe cominciare a parlare di questa cosa, bisognerebbe portare questo argomento in famiglia, bisognerebbe essere completamente self-conscious di quello che noi abbiamo in mano e di come lo possiamo utilizzare. Ed è un po' il senso anche di quello che io rappresento durante i miei spettacoli, cioè l'idea che un artista, un essere umano, possa salire sul palco circondato da della tecnologia, ma anche da un pianoforte, e utilizzare un'intelligenza artificiale creata da me come se fosse uno strumento, come se fosse un nuovo pianoforte, quindi non per farle generare della musica e io vado in camerino o mi metto in platea e mi godo lo spettacolo, ma per rompere i confini di quello che noi conosciamo, andare su uno scenario completamente differente. Tu prima hai detto una cosa molto giusta: i dischi fatti da chi come noi lavora in questa, chiamiamola così, scuola di umanesimo digitale, che è una corrente che abbiamo fondato una decina di anni fa, cominciando a lavorare su questa cosa, fa musica sperimentale. È ovvio, non facciamo musica pop, perché la musica pop non ci interessa. L'idea che ci interessa è quella di portare davanti a delle platee che magari non sono dei consumati ascoltatori di musica d'avanguardia sperimentale, portare proprio questo tema, poter parlare di quanto è importante la tecnologia, ma di quanto è importante capire la tecnologia, di quanto è importante entrare nei gangli granularmente dentro le scuole, spiegare l'importanza della tecnologia. E poi vengono fuori delle cose ovviamente di avanguardia, perché a questo ci serve adesso la tecnologia, farci capire, almeno negli spettacoli che noi facciamo, farci capire qual è un'idea ipotetica di futuro sostenibile. Una idea ipotetica, non quella vera, per carità, però almeno ci proviamo. Alex, oramai ci hai fatto venire l'acquolina in bocca, nel senso che si parla sei un fantastico relatore, per carità, però capiscimi, ci stai parlando di questa cosa innovativa, sperimentale. Io penso che una canzone valga più di 1000 parole. A questo punto ti tolgo il microfono, ma ti lascio quello, se ti va bene. È al nostro pubblico. Grazie mille, grazie delle chiacchiere. Change means evolution, e mi evolvo anche col microfono.